A very good morning to the students of elective English. So yesterday we have started poem number 1, that was The Way of Poetry, which has been written by William Blake. I hope you all have understood the poem as well as also learnt the central idea as well as the objective type question of the poem which I had sent you yesterday. So for today we are going to explain the stanzas of the poem, because these kind of question you can easily get in your examination. All right, so first of all we will read the stanza. Pipe a song about a lamp, so I piped with merry cheer. Pipe that song again, so I piped, he went to hear. So this was all about the first stanza of the poem, and now we are going to do two things. So first of all you have to write the reference to the context, because you are going to explain the important passages. All right, so first of all write reference to the context. So what is this? Okay, in reference to the context you have to write the name of the poem as well as the name of the writer, which are essential part of reference to the context. If you do not do such kind of things, then you will not get good marks. So that's why it is essential to mention the name of the writer as well as the name of the poem. So let's get started. Reference to the context. These lines have been taken from William Blake's poem The Way of Poetry. Now these lines means कि ये लाइना कित्थों लईयां गईयां ने? William Blake the poem The Way of Poetry ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ. And again you have to keep the name of the poem into single commas. Do not put it into inverted commas, but keep the name of the poem in inverted commas. All right. Next, and after writing the name of the poem as well as the writer, you have to tell something about the passage, that what the passage is all about. So just 1 or 2 lines, not more than that. All right, so in this poem the poet tells us how the gift of poetry came to him as a divine inspiration. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਗੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਵਾਈਨ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ. ਨਾਓ we have done with the reference to the context, so now we are going to explain the reference to the now we are going to explain the stanza of the poem. So we will write the word explanation and after that put a colon, and then we will start our explanation of the poem. Now again keep in your mind that the explanation of the poem should not be very long and also should not be very short. So if there are 4 lines, then you can explain these in 5 or 6 lines, not more than that. All right, so let's explain the stanza. Explanation. Once the poet has a vision. एक बार कहने कवि ने एक vision आई. He saw a child on a cloud. Means ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕੀਆ ਬੱਦਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ. The poet was dressed as a peeper. ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਵੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ. ਹੀ ਵਾਜ਼ ਪਲੇਇੰਗ ਸਵੀਟ ਟਿਊਨਸ ਔਨ ਹਿਸ ਪਾਈਪ. ਉਹ ਆਪਦੀ ਬੰਸਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੀ ਆ, ਸਵੀਟ ਟਿਊਨਸ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਸਵੀਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਧੁਰ ਬਾਣੀ. ਦ ਚਾਈਲਡ ਆਸਕਡ ਦੀ ਪੋਇਟ ਟੂ ਪਾਈਪ ਅ ਸੌਂਗ ਅਬਾਊਟ ਅ ਲੈਂਪ. ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਬੱਦਲ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਕਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਲੈਂਪ, ਇੱਕ ਇਨੋਸੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਉਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ. ਦ ਚਾਈਲਡ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਦੀ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਪੋਇਟਰੀ. ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਵਾ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਆ, ਪੋਇਟਰੀ ਦਾ. ਦ ਲੈਂਪ ਇਜ਼ ਦ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਦੀ ਇਨੋਸੈਂਟ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ. ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਪ ਆ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਆ, ਇਨੋਸੈਂਟ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭੋਲਾ ਬਚਪਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਲੈਂਪ. ਐਟ ਦੀ ਚਾਈਲਡਸ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੇ, ਦੀ ਪੀਪਲ ਪਲੇਡ ਅ ਜੋਇਫੁਲ ਟਿਊਨ. ਬੰਸਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਿਊਨ ਵਜਾਈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ. ਦ ਚਾਈਲਡ ਲਾਈਕਡ ਦਿਸ ਸੌਂਗ ਵੈਰੀ ਮੱਚ. ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੌਂਗ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ. ਹੀ ਆਸਕਡ ਦੀ ਪਾਈਪਰ ਟੂ ਪਾਈਪ ਦੈਟ ਸੌਂਗ ਅਗੇਨ. ਉਸਨੇ ਪਾਈਪਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੌਂਗ ਆ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਾਓ. ਵੈਨ ਦੀ ਪਾਈਪਰ ਵਾਜ਼ ਪਲੇਇੰਗ ਹਿਸ ਸਵੀਟ ਟਿਊਨ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਈਪਰ ਕੀ ਆ ਆਪਦੀ ਸਵੀਟ ਮਧੁਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਦ ਚਾਈਲਡ ਵੈਪਟ ਟੂ ਹੀਅਰ ਇਟ. ਬੱਚਾ ਉਹ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗਿਆ. ਹਿਸ tears were the tears of joy. ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਸੂ ਸੀਗੇ, ਹੰਝੂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆਂਸੂ ਸੀਗੇ. All right, so this was the explanation of the poem, and I hope you have noticed one thing, that many lines have been taken from the central idea of the poem. So right, that's why the central idea is really important for you to learn, because you can utilize those few lines from the central idea in the explanation of the passage. All right, so this was the first passage. Now we are going to explain the second passage. Now yes, this is the second passage. Just wait a minute.
All right. So first of all, we will read the stanza. Drop thy pipe, the happy pipe. Sing the songs of happy cheer. So I sung the same again, while he wept with joy to hear. Reference to the context will be same. These lines have been taken from William Blake's poem, The Way of Poetry. In this poem, the poet tells us how the gift of poetry came to him as a divine inspiration. So you can once learn or memorize these lines, and after that you can utilize these lines in the whole poem. All right, and then we are going to explain the poem, or sorry, the stanza. Explanation. Once the poet has a vision, एक बार कहते कवि ने एक vision आई, again the same line. All right, the poet was dressed as a peeper. Same line are explained. The child asked the peeper to pipe a song about a lamb. बच्चे ने की क्या सीखा कि तुसी lamb दे बारे एक song मैनू सुनाओ. The child here is a symbol of the spirit of poetry. The lamb is a symbol of innocent childhood. The child liked the peeper's song immensely. ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਵਾ उसने किया कवि दे song ਨੂੰ बहुत ही किया ज़्यादा तरह उसका आनंद माणिया. ही रिक्वेस्टेड द पाइपर टू ले असाइड हिज पाइप. उसने की कहा भी आपकी जी पाइप आ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ he requested the piper to lay aside his pipe ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੈ ਜਾਵੇ. he wanted the piper to sing his song vocally. ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਸਰੀ ਆ ਸੌਰੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬੰਸਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕੀ ਆ ਪਾਈਪਰ ਕੀ ਕਰੇ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ Song ਗਾਵੇ vocally. so the piper sang the same song again. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈਪਰ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ Song ਗਾਇਆ. when the piper was singing his song the child wept to hear it. ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ Song ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਸੌਰੀ ਜਦੋਂ ਕੀ ਆ ਕਵੀ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਰੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਹਿਸ ਟੀਅਰਸ ਵਰ ਦੀ ਟੀਅਰਸ ਆਫ ਜੋਏ. ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਆਂਸੂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਆਂਸੂ ਸੀਗੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆਂਸੂ ਸੀ. ਅਗੇਨ ਦ ਸਿਮਿਲਰ ਲਾਈਨਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਦਿਸ explanation of this passage too, so you can utilize the same lines in the second passage also. All right, now we will learn the third passage. And I made a rural pen and I stained the water clear and I wrote my happy songs every child may joy to hear. The reference to the context will be same, so we are not going to explain it again. We will just start from the explanation. Once the poet had a vision. He saw a child on a cloud. The poet was dressed as a peeper. The child asked the peeper to pipe a song about a lamb. The child liked his song immensely. Alright, so here we will start explaining it. Tears of joy came from his eyes. ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆਂਸੂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ. He requested the piper to write songs in a book so that all children could read and enjoy them. ਉਹਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਪਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ. ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਣ. ਸੋ ਦੀ ਪਾਈਪਰ ਪਲੱਗਡ ਅ ਰੀਡ ਹੀ ਮੇਡ ਅ ਪੈਨ ਫਰੋਮ ਇਟ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਕਾਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਬਣਾਈ ਇੱਕ ਕਲਮ ਬਣਾਈ ਇੱਕ ਪੈਨ ਬਣਾਇਆ. ਹੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਸਮ ਇੰਕ. ਉਹਨੇ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਵਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਰੰਗਦਾਰ ਸਿਆਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ. ਦੈਨ ਹੀ ਸੈਟ ਡਾਊਨ ਟੂ ਰਾਈਟ ਹਿਸ ਸੌਂਗਸ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੈਠ ਗਿਆ ਆਪਦੇ ਗੀਤ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ. ਦ ਪਾਈਪਰ ਰੋਟ ਸੱਚ ਸੌਂਗਸ ਐਜ਼ ਕੁਡ bring joy to all children. ਕਵੀ ਨੇ ਆਪਦੇ Song ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ. so this was all about the reference to the context. now what do you have to do? just write down all these reference to the just write down all these passages in your fair notebook and do not forget to send me a photograph of your written homework. all right beta, if you have any doubt or any query then you can ask me anytime. And also learn these yes, and also learn these stanzas along with their explanation. all right beta.